All right. So today we have a topic wherein you will come to know how to como vous présentez votre sujet. C'est clair. So it is how you can increase, you can stretch your sujet. So you can say like this. The first of all you have to say, now répétez après moi, ce texte représente de travailler dans ce salon parce que nous avons le sujet aujourd'hui, c'est le télétravail. C'est clair. C'est le travailler dans ce salon. Speak after me. Speak, répétez après moi. Travailler Travailler dans son salon. dans son salon. Exactement. To work in the house, to work in the room. So, télétravail, c'est clair. So, I'm saying, because first of all, c'est la première chose, vous devez lire l'article, le sujet. And after that, you can create your sense. So, what text is saying, you will say. Ce texte représente de travailler dans un salon. OK? Et ce texte parle de ton désavantage, surtout pour les familles. C'est clair, mais je pense que c'est clair. D'accord? Et ce texte s'agit de difficultés, s'agit- difficultés, c'est clair. Quelquefois, if we have a Q over here, difficulté quelquefois chez les employés. Ce texte est un article d'un site internet because this is a topic which is taken from a internet website. Ce texte est un article d'un site internet. C'est clair. C'est clair. Yeah. Now you will say, comme son titre, like this title. Comme son titre l'indique, indique. Comme son titre l'indique, beaucoup de choses. You can write this. Comme son titre, speak after me, please. Comme son Comme titre sous-titre, l'indique, les bénéficier et les inconvénients du télétravail. What is this? Like this title indicate, because it is just I'm making my sujet. I didn't explain. title. Yes, कौन सा तीत्र तीत्र is your title exactly कि the main title क्या है indicate les bénéfices the benefits and et les inconvénients it means the benefits and the disadvantages of the télétravail. C'est clair. Main is my theme is this. C'est clair. Is it clear to you? clair. Clair. Clair? Is it clear to you? Oui. Tell me yes or no. Oui. Yes. Clair? Then you have to create your problematic. Vous devez créer le problématique. See, it is very important to understand what is problematic. Your problematic is your question basically. On the basis of this question, you have, it means on the basis of this question, you will speak your sujet. This is the regular basically. C'est clair. So my question would be, I will raise. The question is, d'où vient le télétravail? Where d'où vient? Where télétravail come from? Well, what is the mot? Quel est le mot télétravail? You can say quel est le mot? Quel est le mot télétravail? What is the word télétravail? C'est clair. Is it clear to you? Is it clear to you? Now I will say premièrement. I am not explaining abhi. What is télétravail? I am making my regel first. Premièrement, speak after me because if we have a graph over here. Premièrement, j'avais souligné, we have done already, right? J'avais, Damni, Ah, bah, c'est... Damni mademoiselle, vous comprenez? Et ça. J'avais souligné les avantages, les avantages, c'est clair, le télétravail, c'est clair. Télé, if we have a aiguë, c'est clair. Le télé,
télétravail, le télétravail pour un meilleur train de vie, pour un meilleur, speak after me, pour un meilleur train the we. Sochu, you are examiner today. Just think over like today you are examiner and we are explaining a subject in the same way. Of because obviously then what you will think. If you will think something best, your examiner also will think something best. So what I'm saying is premièrement, j'avais souligné at least your examiner will now you'll come to know कि what I will speak on. Say Claire, tell me yes and no. So can you explain again? Repeat again. Yes, definitely. What I'm saying is, at least with the help of this, for example, just consider yourself you are the examiner today. You are the examiner today, and I'm a student, right? If I am explaining you the same sujet in the regular, at least you will come to know as an examiner what is my purpose of this, theme, what I will speak upon. If I'm saying j'avais souligné les avantages de télétravail, okay, my spelling is wrong. Okay. Le télétravail, it means pour un meilleur train de vie. Meilleur train de vie is the for a better lifestyle. Meilleur train de vie is a better lifestyle. Better lifestyle. Now you came to know. I am going to discuss about the better lifestyle. Say Claire. He was religning la montage Speak de up. relative. Premièrement, j'avais souligné les avantages de télétravail Here. pour un meilleur train de vie. Prier. C'est Claire. Priermo, right? Priermo. Premièrement. Prier. Premièrement. Répète Premier. après moi. Premièrement, Premier. premièrement, j'avais souligné les avantages du télétravail pour un meilleur train de vie. C'est clair. This is sujet. C'est clair. Et deuxièmement, I'm not repeating. See, because it is just I'm making my project first. Deuxièmement, c'est clair. Deuxièmement, je vais montrer, I want to show, je vais montrer beaucoup de choses, beaucoup de lignes. But I will say, je vais montrer comment un sentiment de liberté. Comment un sentiment de liberté. EVA now. Et deuxièmement, je vais montrer. I want to show how the sense of the liberty, sentiment, feeling, sentiment, your thinking, your feeling. Et deuxièmement, I want to show how one can have a free feeling. For example, if today I'm doing work from home, yes. So I'm sitting chill in my bed, right? I'm taking a coffee also. This sometimes sentiment de liberté and to work also. Say glad. Is it clear Claire. to you? So, it does j'avais montré, Anup, is it clear to you? Yes. A troisième, and thirdly, a troisième, you can say, okay, a troisième, what you will explain on troisième. A troisième, il y a des inconvénients aussi. Et troisième, je vais décrire les inconvénients. C'est clair. C'est clair. Claire. Et la quatrième, et la, quat- et la quatrième, Catherine. et le quatrième,
Il y a des disciplines et de mise. Il y a il y a des des disciplines. Speak up. Discipline. 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 C'est clair. Discipline et de mise. C'est clair. Now what is this? Speak after me. Il y a des disciplines. C'est clair. Now we Il y have, a des disciplines okay. Et de mise. C'est et clair. de mise. It means discipline is required. Miss is required. You'll come to know vocabulary today. Il y a des disciplines et de mise. Or you can say il y a, if I'm saying il y a des disciplines, so this is my plural, so we can say sont de mise. C'est clair. Il y a des disciplines, sont de mise. Is it clear to you? And fourthly, there's some discipline to be required, which I will speak upon. Is it clear to you? Is it clear to you? Oui, oui. Oui. C'est clair. C'est clair. Et, Oui. et en final, maybe en final, या फिर finalement, finally, I can use these connectors. Final, okay. I can say ensemble, in brief, or I can say je conclurai que. I can. Enfin. Enfin. Enfin, very good. Je conclurai que. I can conclude that. Enfin, in the end. C'est clair. Okay. So blah 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 blah. C'est clair. Tell me yes or no. C'est clair. Yes. Now I will explain my sujet. Now. What I will say les avantages et les inconvénients du télétravail. Les avantages et les inconvénients du télétravail. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Yes, sir. I will say avant de souligner les bénéfices et les inconvénients du télétravail before explaining. Avant de souligner les bénéfices et les inconvénients du télétravail, parcourons un peu l'historique cette formule de télétravail. Speak after me. Because my question is what? I have raised the question. D'où vient le télétravail? I have to explain first this. So you have to pick your one, bullet points, and only you have to explain two and three lines, and your suji will get explained. So, for example, j'expliquais ma sujet. तो ऐसा स्टार्ट करना होगा ये सब बोलना पड़ेगा मतलब कि ऐसे पर्टिकुलर लाइन. Exactly, because you cannot start a sujet in a way. Okay, tell it why. The notion of blah blah blah. Tell it why trying for the poor employee. Not directly, but sir, जैसे like अभी हम जैसे मैंने जो सूचे लिखा उसमें मैंने सिर्फ दो लाइनें यूज करी. Like first is wait a minute. First, sir takes Paul de Trivai 200 salos. Sir, documo e article the internet Dionis Mata. And then start the topic. Very good. But if you will increase your regular, you will get good marks. Okay, okay. ऐसा तो नहीं है ना सर कि मतलब आपको पता है स्पेस भी उतना ही होता है उसमें. नहीं, बोलने में कोई स्पेस नहीं है. ओके ओके हाँ ओरल तो ठीक है. This is your oral, not your acry. अभी acry तो आपको मैं अभी उसके रेगल दूंगा, राइटिंग स्किल्स दूंगा आपको मैं. Okay. This is your oral, right? C'est clair. Yes. Clair. So I'm saying avant de souligner les bénéfices et les. देखो आप खुद देखो, feel आ रहा है कुछ? Are you feeling something in this if you're making this? Yeah.
मतलब you have to refine it because one see कई बार ऐसा होता है कि you cannot speak for 5 minutes. Sometimes it happen because you have something like less vocabularies है ना. For this season you can create vudawe cre le regl le vudawe swivr le reglementation. It is not for less vocab, it is for a reglementation vudawe swivr. C'est clair, ये एक रेगल है जो आपको फॉलो करना होगा. C'est clair. So I'm saying avant de souligner les bénéfices et les inconvénients du télétravail, parcourons un peu l'historique de cette formule de travail. It means वो क्या कह रहा है? Before before highlighting souligner, before highlighting the disadvantages and advantages, let's take a look. Parcourons. Let's take a look. Parcourons is let's have a look. Let's take a look the history of this working formula. इसका इस्तवार क्या रहा है? Say Claire, say Claire, tell me. We Then you can say something like Doma Peila Teletvai consists exercise tash professional are the stones. कुछ भी आप कह सकते हो. Okay, I will explain to you. Okay. The Teletvai Doma Pei, pen down place in my country. Doma Pei, le Teletvai, le Teletvai consists Le télétravail consiste à exercer ses tâches professionnelles à distance. In my country, because आपको country comparison देना है. I already explained to you a lot of times. You have to give the country comparison. Say Claire in your oral. Say Claire. we So what you will say? Doma pay the teleworking teletravail consists of carrying out professional tasks remotely. एक्सेस से ताश प्रोफेशनल ताश मेनाजर होता है ताश प्रोफेशनल आर डिस्टेंस जो टेलीवर्किंग है दैट इज कंसिस्ट ऑफ कैरिंग आउट प्रोफेशनल टास्क रिमोटली इज इट क्लियर टू यू आर डिस्टेंस remotely are distance in a distance you can do your professional work in a distance right like I'm sitting in Mohali you're sitting in Jaipur you're sitting in Chandigarh but we are doing our task through distance why because we have teletravail. Say Claire. So now speak after me. Teletravail consists à exercer ses tâches professionnelles à distance. Say Claire. You already speak for 1 and 2 line now. Now you will go for the avantage. Avantage. आप क्या बोलोगे? Okay. Maintenant, je vais parler des avantages le télétravail pour un meilleur train de vie. C'est clair. C'est clair. Then you will say le télétravail apporte des multiples avantages aux employés et employeurs. Le télétravail. Le télétravail, repeat after me, please. Repeat it, please. Le télétravail apporte des multiples avantages et aux employés et aux employeurs. It is what? It is what? The teleworking brings. The teleworking brings benefit to employees and employer. Say Claire. Say Claire. 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 Is it clear to you? Say Claire. We Because it brings the multiple benefits of employer, employee, and employer. Say Claire. yes sir. Okay. Now, maintenant, you will say les télétravailleurs sont connus pour être moins stressés. It is what?
एक सेकंड होल्ड करना प्लीज, आप स्पीक अप प्लीज, स्पीक अप प्लीज. Le télétravailleur, Le teletrabalhador só quando por ter mais stress. what is this? It means le télétravailleur. Le télétravailleur, the teleworker are known to be less stressed. Sans connu, And sans connu, let's sans connu means frustration. connect verb, sans connu. Sont connus. Les télétravailleurs sont connus pour être moins stressés. The teleworkers are known to be less stressed. Moins, less stressed. C'est clair. Claire. अनूप जी, इज क्लियर टू यू? है। कैसे आपको सी, मैं बहुत सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ. The teletravail apporte des multiples avantages aux employés et aux employeurs. Les télétravailleurs sont connus pour être moins stressés. C'est clair. Oui, moins de stress, car ils ont droit à un environnement plus adapté du point de vue professionnel, familial et personnel. मतलब what I'm trying to say is, बहुत ही सिंपल अभी बोलना है आपको. We, yes, moins de stress, less stress. Because car ils ont droit, they have right, अधिकार, droit. Ils ont droit à un environnement, it means the environment, environnement. Environnement is your environment, un environnement plus adapté. This is right, that environment